আমাদেরকে আমরা যে সাউন্ড প্রডিউস করি, আমাদের সাউন্ড আসলে কোত্থেকে হয়? সাউন্ডটা তৈরি হয় মাউথ পজিশন থেকে। ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড মাউথ পজিশন, দেন ইউ ক্যান মেক ইউর সাউন্ড, রাইট? সো মাউথ পজিশন থেকে মূলত সাউন্ড ক্রিয়েট করে। এখন আমরা যদি দেখি যে মাউথ পজিশন তাহলে কোথায় আছে, মাউথ পজিশন হচ্ছে আমাদের মূলত সাউন্ড ক্রিয়েট হয়, ধরো লিপ, টাং, অ্যান্ড অলসো টাং থেকে, yes, tongue is a tongue and two lips, and this is a nasal, নাক দিয়ে সাউন্ড বের হয়, right? And there is a throat, মানে ভোকাল এখানে থাকে। তো every sound is connected with this mouth position. If you have a good mouth position, you can make a sound. So আমরা যদি নিচে দেখি, আমরা একটা সাউন্ডকে ফলো করি, just look at around there. যেমন this sound is a, আমরা আজকে কনসোনেন্ট সাউন্ড নিয়ে মূলত কাজ করব। সেটা হচ্ছে আমরা নর্মাল বলি পি সাউন্ড, রাইট? সো পি সাউন্ড কিন্তু হচ্ছে এটা একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড। পি হচ্ছে ইংলিশ অ্যালফাবেট হিসেবে উই গোনা ইউজ পি সাউন্ড, বাট when you use the two slash and middle of the p sound, then it is not a p, it become the ha, right? Ha, I mean দুইটা টুট একসাথে লাগবে আর সাউন্ডটা মুখ থেকে প্রডিউস হবে, ফ, ফ, লাইক ফ, 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 ফ। এখন ফ, ফ, দিস ইজ দ্য সাউন্ড, রাইট? এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক সাউন্ড। এখন আমি যদি এই সাউন্ডটাকে যদি ওয়ার্ডে কনভার্ট করি, ইফ আই ট্রান্সফর্ম দিস সাউন্ড ইনটু ওয়ার্ড, দেন ইউ ক্যান সে ফ, ফ, ফ্যান, ফ, ফ, ফ্যান, আ ফ্যান, ফ, ফ, pencil, right? Pencil. P, p, passport, passport, passport. P, p, picture, picture, right? P, p, picture. I mean, it taking the sound. Sound থেকে আমি word create করছি। P, p, picture. P, p, parent, parent. Oh, sorry, it's a present. P, p, present. P, p, ra, ra, present. এটা প্লেয়ার, সিডি প্লেয়ার, ফা ফা। সো আমি যদি বেস সাউন্ডটাকে সঠিকভাবে ধরতে পারি, every single pre related word sound would be like a perfectly gonna make it sound like the paper, paper plane, ha ha paper, ha ha plane, paper plane, right? A piece of pie, a piece of pie, piece of pie, a pillow. I'm not only pillow, not pillow, it's a pillow. You can say plastic bag, plastic bag. It's a plastic bag. Toothpaste, toothpaste. Newspaper. আমার newspaper বলি, not a newspaper. It's a newspaper. Newspaper. Not pa. Right. So this is the P sound. If you know the P sound, you can make so many sound in your perfect way. You're gonna make your I mean the perfect international sound, and that is you can go for American accent or British accent, doesn't matter, but we must have to know the perfect sound of the alphabet, so we can make anything. So আমরা যদি এটা থেকে দেখি সাউন্ড আসলে কোথা থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এখন এখানে দুইটা সাউন্ড আছে, রাইট? আমরা যদি পি এর কথা বলি, ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ এ ফা এন্ড বা। দিস ইজ কল ফা, 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 ফ্যান, hopping, jump, and ba. This is called ba. Ba mean এখানে একটা বিষয় আছে, একটা হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড, একটা হচ্ছে আনভয়েস সাউন্ড। ভয়েস সাউন্ড হচ্ছে কি এবং আনভয়েস সাউন্ড আমাকে সেটাকে বুঝতে হবে, রাইট? সেটা বোঝার জন্য আমাকে জানতে হবে এখানে দেখো সাউন্ডটা যে ক্রিয়েট করছে, এই সাউন্ডটা মুখেই প্রডিউস হচ্ছে, লাইক আমার ঠোঁট দুইটা একসাথে লাগছে এবং পাতাল বেরোচ্ছে, প্লোসিভ সাউন্ড লাইক এ প, প্যাকেজ, পলিসি, পারফেক্ট, পেন এন্ড পেপার, রাইট? এখানে প্রডিউস হচ্ছে সাউন্ডটা, আমার এখানে প্রডিউস হচ্ছে। সো দ্যাট, এটা হচ্ছে আনভয়েস সাউন্ড। আমরা যখন ভয়েস সাউন্ড ইউজ করবো, ভয়েস মিন হচ্ছে আমাদের সাউন্ডটা এখান থেকে ক্রিয়েট হবে, এখানে ভাইব্রেট হবে, ওখান থেকে ক্রিয়েট হবে। যেমন কিভাবে হবে, আমরা ইফ ইউ গো ডাউন দেয়ার বটম, ইউ গোনা ফাইন্ড ইট আউট লাইক দেয়ার, লুক এট দ্যাট, there is a বা, রাইট? বা, ফা এবং বা দুইটা মাউথ পজিশন সেম, দুইটাই কিন্তু ঠোঁট দুইটা লাগবে এবং সাউন্ড বেরোবে, রাইট? বাট সাউন্ডটা ক্রিয়েট হচ্ছে কোত্থেকে, এটা হচ্ছে বড় বিষয়, কোত্থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে। তো এখানে সাউন্ড ক্রিয়েট হচ্ছে প্রথমটা মুখ থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে,
রাইট? আমি যখন ফা সাউন্ড ইউজ করছি, ফ মুখে প্রডিউস হচ্ছে, সো এটা এই সাউন্ডটা যখন পাটা মুখে প্রডিউস হচ্ছে, when I produce the first sound, it is the unvoiced, unvoiced, মানে মুখে প্রডিউস হচ্ছে, রাইট? বাট আমি জানি যে ব, এটাও কিন্তু আমাদের অনেকে মনে করতে পারে যে এটা বি সাউন্ড, নট বি। যখন আমি স্ল্যাশ ইউজ করবো তখন এটা বি না, এটা বলবে ব, রাইট? ব। আর বা সাউন্ড করার সময় কিভাবে ক্রিয়েট হয়, আমরা যে পিকচারটাকে ফলো করি, we can, you're gonna see the picture right way. এর সাউন্ডটা শুধু মুখে প্রডিউস হয়েছিল, রাইট, মুখ থেকে ফা। কিন্তু বা সাউন্ড বলার সময় এই যে গলার মধ্যে একটা ভাইব্রেট হচ্ছে, রাইট, এই যে ভাইব্রেট, ভাইব্রেট হচ্ছে, এন্ড দিস ইজ কল্ড ভয়েস সাউন্ড। এন্ড ভয়েস সাউন্ডটা আমরা এখানে ক্রিয়েট, লাইক ব ব ব ব ব ব ব ব। কিন্তু এই যে মুখে যে এখানে প্রডিউস হচ্ছে, এই জন্য কিন্তু আমার কোনো বাতাস বেরোচ্ছে না, কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে, সাউন্ড বেরোচ্ছে, বাট দ্যার ইজ নো এয়ার ফ্লো। এয়ার ফ্লো অনলি ফর দ্য পি সাউন্ড, the airflow is coming out only for P sound. But when you produce the B sound, B is B, B. So in this situation, there is no airflow, just sound. সাউন্ড বেরোবে, আওয়াজ বেরোবে, কিন্তু কোনো বাতাস বেরোবে না, ঠিক আছে? বাংলায় যেটা বলে সহজে। So আমরা যদি প্রডিউস, হাত যদি আমার সামনে ধরি, ফা, ফা বলার সময় বাতাস লাগবে, রাইট? আর যখন আমি বা বলবো, বাতাস লাগবে না, বাট সাউন্ড হবে। যেমন ফা ফা ব ব, ফা ফা ব ব, তুমি প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো। ফা ফা ব ব, ফা ফা ব ব। তার মানে হচ্ছে এখানে আইপি স্ট্যান্ডার্ড সাউন্ড একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে সাউন্ড গুলো মাউথ পজিশনটা আমাকে জানতে হবে। উই মাস্ট হ্যাভ টু নো দ্য মাউথ পজিশন। সো ইফ ইউ নো দ্য মাউথ পজিশন, you can make perfectly make a sound and never have any problems. All right. So any sound, thousand and thousand sound, you're gonna make it. There's no problem at all. All right. So in this situation, we can have found it. Pa and ba, pa and ba. আমার সাথে যদি প্র্যাকটিস করো, pa 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 pa, ba 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 ba. Right. So if you make the sound, I mean, if you আমরা প্র্যাকটিস যদি করি সাউন্ডের বাতাসের বিষয়টা, like this, আমরা যদি দেখি যে এই যে বাতাস, এটা যেমন ফা ফা ফা, আর বা বলে ব ব ব ব ব ব ব ব, মানে এটা নড়ছে না। বা ফা বলে ফা 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 ফা, ব ব ব ব ব ব ব ব। এটা হচ্ছে সবচেয়ে মেজারমেন্টের একটা বড় উপায়। দ্যার ইজ নো এয়ার ফ্লো ফর দ্য ভয়েস সাউন্ড, রাইট? এখন আমরা যদি সেটাকে যে শব্দের রূপ দিই, we know the sound, right? We know the sound is called International Phonetic Alphabet. Now we're gonna make like word sound turn into word. So sound turn into word, we're gonna make like pop pop pie, bop bop boy, pop pop pear, bop bop beer, pop pop pill, bop bop bill, pop pop cap, bop bop cap, pop pop rope, bop bop rope. Right. This is the, I mean, it's called sound pair. I mean, how the sound is walking there. All right. আমরা যদি এখন যে আমরা দুইটা সাউন্ড প্র্যাকটিস করলাম, আমরা একটু প্র্যাকটিসে যাই, then you're gonna more better you're gonna understand how the actually sound is work, right? আমরা প্র্যাকটিসে গেলে আরেকটা বিষয় দেখাচ্ছি আমি, আমরা আমাদের যে সাউন্ড গুলো হচ্ছে, আমাদের যতগুলো সাউন্ড you're gonna make it, right? Every single British sound you're gonna make it. Every single sound is come up from the mouth position. If you know the mouth position right way, so you gonna make your English sound perfectly. That's called the pa pa ba ba, ta ta ga ga, ka ka ga ga, like cha cha ja ja, cha cha ja ja। এবং প্রত্যেকটা কিন্তু একটা হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড, একটা হচ্ছে আনভয়েস সাউন্ড, কিন্তু মাউথ পজিশন সেম। তারপর আমরা যদি আরো নিচে যাই, we gonna see the how the mouth position is involved for you make your British or American sound and perfect sound around the world. So anywhere in the go in the world, you won't have any problem to understand them, and they're going to understand you as well. All right. So that's very important part to know the IPS standard sound. I'm not going to be sure the mouth position দেখাচ্ছি, then we go for our practice. Over here, you're gonna see, it's a আমাদের জিহ্বাটা কি হচ্ছে,
একটু উপরে যে একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, রাইট, মাউথ পজিশনে। এবং এটাকে বলা হয় রা। রা সাউন্ড আমরা যদি রা বলি, আমরা এটা হচ্ছে রা, আর হচ্ছে ঠা। ঠা ঠা বললে আমরা যখন ঠা 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 বললে কি হয়, আমাদের জিহ্বাটা তালুর উপরে লাগে, ঠা 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 ঠা। আর যখন আমরা রা বলি, রা 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 বলার সময় হয় কি জিহ্বাটা একটু বাঁকা হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা রা বলার সময় অনেকে মনে করি যে আমরা যেমন ইউজ করি রাইট, রং, অনেক কিছু ইউজ করি। আসলে রা সাউন্ডের সময় আর এস সাউন্ডে কখনোই আমাদের জিহ্বার ফন্ট নেভার এভার আমাদের উপরে আপার প্লেটে কখনো টাচ করবে না, নেভার এভার। অনেকে মনে করে যেমন রাইট, রং, রেনবো, অনেকে রেইন, অনেক কিছু, নো, আর এস সাউন্ডটা কখনোই লাগবে না। আর এস সাউন্ডের জিহ্বাটা বাঁকা হয়ে যাবে। সাউন্ডটা কি হবে তাহলে, রা 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 রা। আমরা আরো প্র্যাকটিস দেখবো, যেমন রা রা সাউন্ডের মধ্যে রেইন, রাইট, রং, and random, run, run out, ra 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 ra. Never ever touch you upper tongue. All right, upper plate কখনোই লাগবে না, ra sound. All right, like all right, ra. Right, so ra sound never ever লাগবে না, টাচ করলে আজকের পদে কখনো লাগবে না। Alright, যেমন এখানে দুইটা সাউন্ড একসাথে আছে, ঠা ঠা রা রা, ট্রেন, ঠা 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 ra ra ra, train, drain, da da, drain, train, and drain. And over here you can see another sound, পা। পা হচ্ছে আমার ঠোঁটটা দাঁতের নিচে যাবে, লাইক পা ফা 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 ফা, এই যে ফা। আর এই একই মাউথ পজিশন, বাট আমার এটা ভাইব্রেট হবে, সেটা হচ্ছে ফা 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 ফা। যেমন ভ্যারি, ভ্যারিয়াস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ফা, রাইট। সো ফা ফা, ফ্লাওয়ার, ফিউচার, failure, right? Fa 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 fa. বা 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 বা। So একটা হচ্ছে মুখে প্রডিউস হচ্ছে, একটা ইসে হচ্ছে, একটা প্রডিউস এখানে মুখে হচ্ছে, ফাস্ট সাউন্ড করার সময় আমাকে মুখে হচ্ছে। সো এটা আমাকে এই যে মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, রাইট। এটা হচ্ছে ফাস্ট সাউন্ড, লাইক ইয়া, ফাস্ট সাউন্ড। এসে বা, বা বলার সময় কি হচ্ছে, এখানে এসে ভাইব্রেট হচ্ছে, মাউথ পজিশন সেম, বাট এখানে ভাইব্রেট হচ্ছে, বা ba ba ba. The vary, various, van, van. Right. So van. It's many way using it. All right. So out of the আমরা দেখি sound, and it says sa, 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 sa. এই যে সা সা সাউন্ডটা কি আসছে, জিভার পজিশনটা আমার মারির সাথে লাগবে না, এটা দাঁতের উপরে থাকবে, বাট সাউন্ডটা সাপের মতো। আর যদি জেড উচ্চারণ করি তাহলে ভাইব্রেট হবে এখানে, right, like this. So sa sa si, right, system, আর যা সাউন্ড বলে zebra, zigzag, right, zigzag. So many ways, his, stars, stairs, আমরা হি ইজ বলি, আমরা অনেক সময় বলি হি ইজ, কিন্তু এটা সাউন্ড হচ্ছে হিজ, জেডের মতো হবে, হিজ, হিজ car, who's the car, is a his car, has, okay, has, like this, she's yes হবে না, she's, right, এবার আমরা বলি s t a r s, not stars, it's a stars, stars, s t a i r, এটা বলে স্টেয়ার্স না বলে, সিঁড়ি না বলে স্টেয়ার্স, ইটস আ স্টেয়ার, আমরা কারণ অনেক প্র্যাকটিস দেখবো, বাট আমি একটু জাস্ট দেখাচ্ছি মাউথ পজিশন গুলো কিরকম। তারপর এটা হচ্ছে সা সা রা রা, সা সা রা রা, সা 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 রা রা রা। সা হচ্ছে যেমন শু, শো, এই সা, রাইট, সা। আবার অনেকে আছে সুগার, এটা সাউন্ডটা এস এইচ এর মতো হবে, রাইট, সুগার, নট সুগার, সুগার, শোর, ইটস এস এইচ, রাইট, এই সাউন্ড হবে এইটা, শোর।
আর হচ্ছে যা, রাজা, যা, যেমন pleasure, measure, television, right? And many ja শব্দ, and measurement, right? Measurement, ja. আমরা মাউথ পজিশন আমি দেখাচ্ছি যে মাউথ পজিশন জানলে আমি কত কিছু করতে পারছি। আর এখানে মজার বিষয় হচ্ছে এটা তিনটা সাউন্ড আছে, তিনটা সাউন্ড হচ্ছে নোজাল সাউন্ড। নোজাল সাউন্ড মানে হচ্ছে সাউন্ডটা নাক দিয়ে বেরোবে, রাইট? কিন্তু মাউথ পজিশনটা কোথায়? প্রথমটা হচ্ছে দুইটা টুট একসাথে লাগবে, নাক দিয়ে বেরোবে। আমরা যেমন এম সাউন্ড করি, সবসময় আমরা এম সাউন্ড করি, রাইট? এম, এম অথবা এন, রাইট? এম এন অথবা ইং, এটাকে সাউন্ড এন জি, এরকম মানে ইং, বাট বাংলায় যদি অনুষ্ঠান বলি ইং। So what is the mouth position for you? That's actually I mean it. Mouth position over here you're gonna find it out. There is ma, তো দুইটা টুট দেখো একসাথে লাগছে এবং সাউন্ডটা কি হচ্ছে নাক দিয়ে বেরোচ্ছে, রাইট? ভাইব্রেট হচ্ছে মা, মা। আমার নাক ধরে বেরোবে না, সাউন্ডটা বেরোবে না। কিন্তু আমি যদি সাউন্ডটা নাক দিয়ে বের করি, টুট বুক লেগে থাকবে, নাক দিয়ে বেরোবে মা, 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 like a member, mother, mummy, man, right? Family, family, right? Member, মেম্বার, রাইট? মা, মা। আর এন এর সাউন্ডটা কি হচ্ছে? এন এর সাউন্ড হচ্ছে জিহ্বাটা দাঁতের গুড়িতে লাগবে, না, না, রাইট? না 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 না, না না না, না 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 না, লাইক নাম্বার। No, I don't know. No, right? No. Next, 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 রাইট? এই নেক্সট কিন্তু সাউন্ডটা আসে এন্ড সাউন্ডটা নাক দিয়ে বেরোচ্ছে, আমরা অনেক সময় মুখ দিয়ে বেরোবে নেক্সট। নো, ইফ ইউ মেক দ্য রাইট সাউন্ড, of course it's come up from the na, next, right? Next, it came over naak দিয়ে, next, right? So that is the sound, is a nasal sound, right? Nasal sound is coming over through the nose, and there is a M sound and N sound. Both sound is coming through the nose. So ma, 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 na, na, na. কিন্তু মা, মা এবং নানা বলার সময় আমার মাউথ পজিশনটা কি হবে? মাউথ পজিশন হবে, মামা বলার সময় আমার টুট দুইটা লাগবে, নাক দিয়ে সাউন্ড হইবে মা, মা, মা। আর না বলার সময় জিহ্বাটা আমার দাঁতের উপরে মারির সাথে লাগবে, আর সাউন্ডটা নাক দিয়ে বেরোবে না, নাম্বার, নেক্সট, নাও, none of them, right? না, না 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 না। তারপরে আরেকটা নোজাল সাউন্ড আছে, নোজাল মানে নাক দিয়ে সাউন্ড বের হয়, এটা হচ্ছে ইং। এই যে ইং, ইং হচ্ছে কি, আমার জিহ্বাটা গলার ভিতরে লেগে যাবে উপরে, ইং। জিহ্বাটার পিছনে অংশটা লেগে যে নাক দিয়ে সাউন্ড বের, ইং, ইং। যেমন সিঙ্গিং, সিং, গিং। এই ইং আইএনজি সাউন্ডটা হচ্ছে ইং, অনুষ্ঠানের মতো, বাংলাদেশি অনুষ্ঠান। ইং, সিঙ্গিং, ইংরেজি, রাইট? বাংলাদেশ, ব্রিটিশ সাথে বাংলাদেশ বলে ইং, বাংলাদেশ। ব্রিঙ্গিং, ব্রিং, গিং, ব্রিঙ্গিং, বিং, বিং, ইং, রাইট? ইং, বিং। সো ইং, ইং সাউন্ডটা হচ্ছে ইং। ইং সাউন্ড অনেক কাজে লাগে, অনেক আসেন। গুড মর্নিং, মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, মর্নিং, MON RN, মর্নিং, ইন, মর্নিং। অনেক সময় ইংও বলে না, ইংও বলে, ইন বলে, মর্নিং, গুড মর্নিং, রাইট? গুড মর্নিং, ইন পর্যন্ত যায়, ইং এর পর্যন্ত যায় না ব্রিটিশরা কথা বলার সময়, রাইট? মর্নিং। সো আমরা এটা জাস্ট সাউন্ড দেখলাম, এই যে এখানে নোজাল সাউন্ড দেয়া আছে, যেমন ইউ ক্যান সি দেয়ার আর লাইক এম, মা, স্ট্যাম্প, স্ট্যাম্প, মা, মা, ফা, স্ট্যাম্প। হিন্ট, হিন্ট, রাইট? হিন্ট। এই যে ব্যাংক, ব্যাংক, ইঙ্ক, ব্যাংক, রিং, ল্যান্ড, না আর মা, এইগুলা দিছে। আমরা এগুলো প্র্যাকটিস আর দেখবো, অনেক সাউন্ড। There's so many sound out there. I'm going to practice it. And there is a sound. You can see this mouth position for the la, 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 la.
লা লা লা। আবার আমি যদি ডার্ক এল একটা আছে, একটা হচ্ছে লাইট এল, একটা হচ্ছে ডার্ক এল। ডার্ক এলটা কি? যদি পিছনে থাকে ইয়ালটা, যেমন ওয়েল বা রাইট ফিল আর এরকম থাকে, তারপরে ইয়ালটা পিছনে, রাইট? আর এটা হচ্ছে আর লাভ, এই ইয়াল সামনে, রাইট? লোস্ট, এই এলটা সামনে, এলটা সামনে থাকলে সেটাকে বলা হয় লা 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 লা, এই যে জিব্বা লাগছে না, লা 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 লাভ। আর যদি পিছনে থেকে ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল মানে জিব্বা একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, ওয়েল। ফিল, নট ফিল, ফিল, লোস্ট, রাইট? সো এল সাউন্ডটা আমাকে জানতে হবে যে ডার্ক এল এবং হোয়াট ইজ দ্য ডার্ক এন্ড আই মিন dark and lighten. Lighten is the front থেকে lighten, but darken হচ্ছে if you make it like in the last যদি থাকে। আচ্ছা রা, এই যে রা, রা সাউন্ডটা আমি অলরেডি মেনশন ইট। the ra সাউন্ডটা জিব্বাটা এরকম বাঁকা হয়ে যাবে। It's never touch your upper plate, right? আমরা নরমালি অনেকে বলে টাচ করে, it never never ever, okay? এটা আজকে থেকে এটা কখনো হবে না। আর যেমন অ্যারো, অনেকে বলে অ্যারো, অ্যারো না, it's অ্যারো, ra 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 arrow, right? Raising, যেমন raising, raising, not raising, raising, ra ra raise। আমরা শব্দগুলো দেখলে আরো better you going to understand it right way, alright? সো এখানে যে ভাওয়াল গুলো আছে, আমি মাউথ পজিশন দেখলাম, মাউথ পজিশনটা আরো সুন্দরভাবে এক জায়গায় আমি দেখাই। সেটা হচ্ছে যে এখানে সি লুক এট দ্যাট, দ্যাট ইজ আ মাউথ পজিশন, রাইট? তো এখানে মাউথ পজিশন অলমোস্ট অনেকগুলা ক্রিটিক্যাল ভাওয়াল সাউন্ডের মাউথ পজিশন দেয়া আছে। সো ইউ গোনা চেক ইট আউট ওভার দেয়ার, ইউ গোনা ফাইন্ড ইট। আমি যদি বলি এই যে পা এন্ড বা, টুটটা দাঁতের নিচে গেছে, যেমন এই যে পা এন্ড বা, ইউ গোনা সি দেয়ার, এই যে দিস ইজ পা এন্ড বা, পা এন্ড বা। বা ফা সাউন্ডটা কি হচ্ছে, মুখে প্রডিউস হচ্ছে ফা, এই যে ফা, রাইট? আর বা সাউন্ডটা হচ্ছে ব, এটা ভাইব্রেট হচ্ছে ব। তাহলে ফা এন্ড ব। আর এখানে কি হচ্ছে খা এন্ড গা, ইং। খা এন্ড গা হচ্ছে কোথায়, এই যে জিপাটা এখানে লেগে যাচ্ছে, রাইট? পিছনে অংশটা লেগে যাবে, লেগে বাতাসটা কি হবে, খা বলার সময় বাতাস বেরোবে, গা বলার সময় বাতাস বেরোবে না, ভাইব্রেট হবে, সাউন্ড বেরোবে, রাইট? গা, যেমন গা গা গান, gorgeous, right? Cocktail, kangaroo, kitchen, cook, cannot, right? I can't, ing, bringing, pa, ba, ba. একই মাউথ পজিশন, pa, ba, ba। এই যে মা বলার সময় আমার সাউন্ডটা কি হচ্ছে, নাক দিয়ে বেরোচ্ছে সাউন্ড, এটা নাক দিয়ে। আর ফা এখানে মুখ থেকে প্রডিউস হচ্ছে, বা মুখ দিয়ে সাউন্ড বেরোচ্ছে, বাট এখানে ভাইব্রেট হচ্ছে, রাইট? ফা ফা বা বা মা মা। আর এখানে কি হচ্ছে, থা থা দা দা লা লা না না, থা থা দা দা, থা 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 থা, দা 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 দা। এটা এটা হচ্ছে যে জিহ্বাটা যে দাঁতের নিচে গেছে, রাইট? এটা হচ্ছে থা 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 থা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, রাইট? থিং, থ্যাংক ইউ। আর দা হচ্ছে দে, those, that, the, right? The, all them, the, right? So এখানে মাউথ পজিশনের অনুযায়ী আমাদের we have to get the practice session. So আমি almost, you just go through the sound, basic sound. Now let's practice for the sound. যেটা সাউন্ড এখানে যেমন এই বইটার মধ্যে already every single sound is there. You can make like a conversation and find it out how to make these things. Like over there, you're gonna see there is a, if you make the sound like a cook book, pot, pot, bag, pot, book, boots, bag, boots, right? So nicely, so they're going to make this sound for you. Is it ta sound key? Ta 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 ta। আমি এটা মুখে প্রডিউস করি, যেমন ta ta tall। How is that man? He's a tall man, right? Ta ta tall. Tell the time, 10 to 2. Tell the time, 10 to 2. Toys. It's a toys, right? Ta ta toys. And then you can say ton, ta ta ton. It's a
ton এটা আর সাউন্ডটা হবে না আরটা উজ্জ থাকবে ব্রিটিশ সাউন্ডে ইজ দ্য ton taxi থাইল্যান্ড আমরা থাইল্যান্ড বলি ইটস নট থাইল্যান্ড এটা উচ্চারণ টি দিয়ে হবে ঠিক আছে টি দিয়ে থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড teenager what is that it's a teenager it's a teenager ja ja train ta ta ra ra train traffic 12 20 14 pa pa 14 hotel hotel right hotel na hotel so আমরা যদি station is a station and there's a stamps store street এই যে এস এর সাউন্ড আমরা করলাম না সা সা ঠা ঠা স্ট্রিট সা সা ঠা ঠা রা রা ঠা ঠা স্ট্রিট রেস্টুরেন্ট ইটস আ রেস্টুরেন্ট আমরা রেস্টুরেন্ট বলি নট রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট স্ট্যাম্পস স্টোর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড রাইট সো এইখানে দেওয়া আছে যেমন আরো সাউন্ড হচ্ছে রাইট রা 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 রাইট গ্রেট গা গা ra ra great short not short it's a short left front light exactly best bat water I mean water not water it's a water computer letter visitor va visitor city sa sa city hospital right hospital if you know the right sound of IPS standard we can make thousand and thousand it's a great way আমরা ব্রিটিশদেরকে বুঝতে পারবো ব্রিটিশ আমাদের কথা বুঝতে পারবে but if you don't have the right sound for it it become very difficult to understand if you know the sound right way so perfectly you're gonna make your like if you go somewhere like if someone going to ask you hey where's the train station would you tell me where the train station a taste of Thailand restaurant taxi stand city lights hotel and times tower post office right post office I mean if I don't make the right sound how am I going to get it through